Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome. Добро пожаловать. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yachodanandana Prajajana Vanjana Yachodanandana Prajajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yachodanandana Prajajana Vanjana Yachodanandana Prajajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Nam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai
ISKCON Mayapur ki jai, ISKCON Russia ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. We have to find some other way of dealing with these needles. I don't like to see them lying around all the time. Okay. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 11, entitled Calculation of Time from the Atom. Глава 11. Различные шкалы времени, начиная с атомной. We'll read 2 verses today, 39 and 40. Сегодня мы почитаем 2 стиха, 39 и 40. I'll read 39 by myself, and then we'll chant responsively text 40. 39 стих я прочту сам, а 40 мы повторим друг за другом. Kaloyan Paraman Vadir Dviparardanta Ishvaraha Naiveshatun Prabhurbhumna Ishvaro Dhamma Maninam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Eternal time is certainly the controller of different dimensions, from that of the atom up to the superdivisions of the duration of Brahma's life. But nevertheless, it is controlled by the Supreme. Time can control only those who are body conscious, even up to Satyaloka or the other higher planets of the universe. Вечное время повелевает всеми измерениями, начиная с атомов и кончая Брамой, чья жизнь длится невообразимо долго. И тем не менее, оно находится в подчинении у Всевышнего. Власть времени распространяется только на тех, кто отождествляет себя с материальным телом, кто находится в телесном сознании, даже если они обитают на Сатья-Локе или других высших планетах Вселенной. Text 40. Стих 40. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Vikarai Vikarai Sahitaha Sahitaha Yuktai Yogtai Vishesha Vishesha Adibihi Adivihi Avritaha Avritaha Anda Anda Koshaha Koshaha Bahihi Vahihi Ayam Ayam Panchashat
No? I think you switched to another. What? You switched to another verse. I'm sorry? It was fine. What? 40? Yes, 40 is fine. Different verse, okay. What? Let's see. What do you have? Vikarai Sahito Yuktar, yes? What? Yeah, Vikarai Sahito Yuktaya. Okay. Only the same. Panchashat Panchashat Koti Koti Vistritaha Vistritaha Vikarai Sahato Yuktaya Vikarai Sahito Yuktar Vishesharibhir Avitaha Visheshadipir Avitaha Andakosho Bahirayan Andakosho Vahirayam Panchashat Koti Vistritaha Panchashat Koti Vistritaha Vikarai Sahato Yuktaya Vikarai Sahito Yuktar Vishesharibhir Avitaha Visheshadipir Avitaha Andakosho Bahirayan Andakosho Vahirayam Panchashat Koti Vistritaha Panchashat Koti Vistritaha Vikarai Sahato Yuktaya Vikarai Sahito Yuktar Visheshadipir Avitaha Visheshadipir Avitaha Andakosho Bahirayan Andakosho Vahirayam Panchashat Koti Vistritaha Panchashat Koti Vistritaha Vikarai Sahito Yuktar No. Vikarai. Vikarai Sahito Yuktar Vikarai Sahato Yuktaya Sheshadipir Avitaha Visheshadipir Avitaha Andakosho Bahirayam Andakosho Bahirayan Panchashat No. Panchashat. Panchashat Koti Vistritaha Panchashat Koti Vistritaha Ilapati Prabhu. Vikarai Sakito Yuktair Vikarai Sahato Yuktaya Sheshadipir Avritaha Visheshadipir Avitaha Andakosho Bahirayam Andakosho Bahirayan Panchashat Koti Vistritaha Panchashat Koti Vistritaha Vikarai by the transformation of the elements. by the transformations of the element. Трансформация элементов. Sahitaha Sahitaha along with вместе с Yuktai Yukta being so amalgamated. being so amalgamated. Соединяясь таким образом. Vishesha Vishesha manifestations. manifestations. Проявления. Adibihi Adibhi by them. by them. Ими. Avritaha Avridaha covered. covered. Покрыта. Andakoshaha Andakoshaha the universe. the universe. Вселенная. Bahihi Bahihi outside. outside. Снаружи. Ayam I am this. this. Это. Eta. Panchashat Panchashat 50. 50. 50. Koti Коти 10 million. 10 million. 10 миллионов. Vistritaha Vistritaha widespread. widespread. Распространены. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. This phenomenal material world is expanded to a diameter of 4 billion miles as a combination of 8 material elements transformed into 16 further categories within and without as follows. Диаметр воспринимаемого чувствами материального мира составляет 4 миллиарда километров. Этот мир представляет собой соединение 8 материальных элементов, которые затем трансформируются в 16 начал,
находящихся, как описано ниже, внутри Вселенной и за ее пределами. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As explained before, the entire material world is a display of 16 diversities and 8 material elements. Как уже говорилось ранее, материальный мир представляет собой проявление 16 начал и 8 материальных элементов. The analytical studies of the material world are the subject matter of Sankhya philosophy. Аналитическим изучением материального мира занимается философия Самхи. The first 16 diversities are the 11 senses and 5 sense objects, and the 8 elements are the constituents of gross and subtle matter, namely earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, and ego. К 16 началам относятся 11 чувств и 5 объектов чувств, а 8 грубых и тонких материальных элементов — это земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и эго. All these combined together are distributed throughout the entire universe, which extends diametrically to 4 billion miles. Соединяясь друг с другом, они распределяются по всей Вселенной, диаметр которой равен 4 миллиардам километров. Прошу прощения, и в стихе еще тоже меня это смутило, потому что Гуру Махарадж говорит 4, а в стихе написано 6. Но он говорит о 4 милях, а в стихе говорится о 6 километрах. Так что все правильно. 6 километров. What happened? In English, Srila Prabhupada says 4 miles, 4 billion miles. But 4 in the Russian billion miles. translation, they say 4 billion miles. yes, but in the Russian translation, they say 6 billion kilometers. I mistranslated. They shifted miles into kilometers. It's okay. It's fine. Okay. Incidentally, what were you and Bhakta Alexander writing in the chat section of the Guru Puja? The Skype didn't work. It just showed us the loading, some ring going in circles instead of the video. But later on, in the middle of the kirtan, it started broadcasting. Okay. Both for him and I. You don't mean And Skype, me. you mean YouTube, right? Oh, yes, sorry, YouTube, yes. Okay. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию, просим прощения. Besides this universe of our experience, there are innumerable other universes. Помимо нашей Вселенной, существует бесконечное множество других Вселенных. Some of them are bigger than this one, and all of them are clustered together under similar material elements as described below. Некоторые из них по размерам значительно превосходят нашу Вселенную. Но все они, как описано ниже, сгруппированы вместе, и каждая покрыта оболочками из 8 материальных элементов. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Non-technical questions? Не технические вопросы, пожалуйста. Okay, we'll go on to the next verse. Тогда мы перейдем к следующему стиху. Text 41. Стих 41. Dushotara Dikair Yatra Pravishta Paramanuvat Lakshatentar Katashchanye Kotashohyanda Rashayaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The layers or elements covering the universe are each 10 times thicker than the one before, and all the universes clustered together appear like atoms in a huge combination. Каждый следующий слой материальных элементов, из которых состоит внешнее покрытие Вселенной, в 10 раз толще предыдущего. И все Вселенные, сгруппированные вместе, похожи на огромное скопление атомов. Just a second. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The coverings of the universes are also constituted of the elements
of earth, water, fire, air, ether, and so on. And each is 10 miles thicker than the one before. Слои, образующие покрытие Вселенной, также состоят из материальных элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира. И при этом каждый следующий слой в 10 раз толще предыдущего. The first covering of the universe is earth, and it is 10 times thicker than the universe itself. Первый слой, который по толщине в 10 раз превосходит диаметр Вселенной, состоит из Земли. If the universe is 4 billion miles wide, then the size of the earthly covering of the universe is 4 billion times 10. Если диаметр Вселенной составляет 6 миллиардов километров, то толщина слоя, состоящего из Земли, равна 6 миллиардам километров, умноженным на 10. The covering of water is 10 times greater than the earthly covering. The covering of fire is 10 times greater than the watery covering. The covering of air is 10 times greater than that of fire. The covering of ether is 10 times greater still than that of air, and so on. Слой воды в 10 раз толще слоя Земли. Слой огня в 10 раз толще слоя воды. Слой воздуха в 10 раз толще слоя огня. Слой эфира в 10 раз толще слоя воздуха и так далее. The universe within the coverings of matter appears to be like an atom in comparison to the coverings. And the number of universes is unknown even to those who can estimate the coverings of the universes. Покрытая слоями материи, Вселенная, по сравнению с ними, кажется атомом. А число таких вселенных неизвестно даже тому, кто знает, какова толщина этих оболочек Вселенной. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. May I say something? Mm-hmm. Мне было любопытно, что в стихе Srimad Bhagavatam довольно близко описывает то, что считают ученые современные, начиная с 19 века, насколько я понимаю. То, что Вселенные, да, они как бы повторяют атомную структуру, то есть похоже, то, что макрокосмос повторяет микрокосмос, или наоборот. Довольно любопытно. It seemed interesting to me that Srimad Bhagavatam quite precisely describes the conceptions of modern scientists that they've been having since the 19th century, I think. That macrocosm is similar to the microcosm, that the universe appears similar to the atoms, structurally. I didn't understand any of that. Я ничего из этого не понял. Srila Prabhupada says, Srimad Bhagavatam says that the universe is like an atom in appearance, which is what the scientists also think. They see similarities in the macrocosm, in huge material items, to the microcosm in tiny material atoms. Okay. Да, то есть ученые видят, что есть сходство между огромными там вселенскими процессами и атомарными процессами в макрокосмосе и в микрокосмосе. So what's your point? I'm saying that there's one truth, the truth of Srimad Bhagavatam, and sometimes people get to it by other means, not just by the descending process, but by the ascending process also. Or maybe they just read something in the Vedas and decided to implement that in the modern science. Yes, well, go ahead. Я к тому, что истина одна, и к ней можно прийти разными процессами. Можно восходящим, как делают современные ученые, а можно нисходящим, как мы получаем из Вед. Или, может быть, кто-то просто прочел это в Ведах, а потом решил приложить это знание к материальному космосу и обогатить тем самым современную науку, что-то такое. Well, if they get something by their mental speculation or from some other source, or they just figure it out, that's an accident. Если они пришли к чему-то своими умственными спекуляциями, измышлениями, или из какого-то другого источника на это наткнулись, то это произошло лишь случайно. They accidentally got something right. Случайно у них получилось сказать что-то правильно.
But perfect knowledge is descending, coming from Но сор- authority. Но совершенное знание, оно лишь нисходящее. Оно не сходит от Господа, It's always infallible. от авторитетов. Оно всегда непогрешимо. And we don't have to concern ourselves whether or not it's correct, or with material so-called knowledge, you always have to wonder, is this really correct? Когда дело касается материального знания, нам постоянно приходится беспокоиться, а правильно ли это, а правда ли это. Но когда дело касается трансцендентного знания, оно всегда правильно. Нам не нужно об этом беспокоиться. But with the knowledge of the absolute truth coming in line of disciplic succession, Да, когда дело касается абсолютного знания, которое приходит по цепи ученической преемственности, we never have to wonder. нам нет необходимости беспокоиться, правильно оно или нет. Okay. What's Bhakti and Yulia say? When we're going to leave this material body, we'll get rid of material sense organs. Does it mean that we will no longer see and feel the surrounding universe? Когда мы оставим материальное тело, мы лишимся материальных органов чувств. Значит ли это, что мы больше не будем видеть и ощущать окружающую Вселенную? How do you say? The soul is eternal. Душа вечна. And therefore, the soul's, how do you say, perceiving is also eternal. И восприятие души тоже вечно. But it's just without the sense organs of the material body, the perceiving is of a different nature. Просто когда нет органов чувств материального тела, это восприятие, оно будет другой природы. But because the soul is eternally alive, therefore the soul is eternally experiencing and perceiving. Поскольку душа вечно жива, она вечно что-то испытывает, что-то воспринимает. Okay, we'll stop here. Oh, dear. Yeah, just it's, to me it's significant. Significant. Yeah, interesting to me is that this layers, covers of the universe. First of all, gross material coverings, right? And then subtle. But the process is how to get free from this entangles is the same for those who are trying to get free from these elements by mechanical means, like yogis, right? They're trying to retain this coverings by mechanical, but here in Bhakti yogis, they also doing the same process. First of all, they elevate themselves from gross material from gross material elements under the gross material elements, right? Get free from these gross material senses. Then they'll try to elevate themselves from the platform of the mind, from the platform of the intelligence, and then the platform of false ego. Means the same order. I think it's Okay, translate. the same process, and every other layer is more difficult to overcome because it's Okay. more subtle. Go ahead. То, что мне интересно показалось, что вот эти оболочки Вселенной, как они расположены, так что сначала идет грубые, потом все утончается. Постепенно утончаются эти оболочки, и вот те, кто пытаются
преодолеть это, выйти из-под влияния материи, они как бы вот таким образом действуют, что преодолевают влияние сначала грубых, потом тонких материальных элементов. Вот йоги это делают механическим путем, бхакта-йоги это делают тоже таким же путем, то есть они сначала поднимаются на платформу грубых материальных чувств, потом ума, потом разума, а потом ложного эго. As far as I know, that's not necessarily true. Насколько я знаю, это не обязательно так. The freedom from the gross elements, how do you say, is more likely to proceed from the subtle level. What do you mean? That he's saying that you get free from the gross elements. First and then subtle. But what you're saying is that first subtle, then gross. Yeah. То есть, то, что я, насколько я понимаю, свобода от грубых материальных элементов скорее все-таки наступает после свободы от тонких материальных элементов. Gross desires for sense gratification are how do you say, controlled by the purification of the subtle body. Потому что грубое желание чувственных наслаждений зависит от контроля над тонким телом. Mind, intelligence, and false ego. Над умом, разумом и ложным эго. So as far as I understand, it may be, as you say, but it's much more likely to be the other way. Насколько я понимаю, может, конечно, быть так, как вы говорите, но гораздо вероятнее, что будет наоборот. Starting from most subtle. Сначала мы превозмогаем самые тонкие моменты. May I say something? Yes. Quickly. About the question of my wife, it seems to me that there are two kinds of leaving the body. First kind, when you're leaving the body, both the subtle body and the gross body. And then the soul has spiritual senses. But the other kind of body leaving is when you're leaving the gross body, but you're migrating in your subtle body to a different gross body. So then the subtle body still experiences whatever goes around, but in some subtle way, not in a gross way. I don't know how it happens. То есть, что касается вопроса супруги, там, как я понимаю, есть два вида оставления тела. Первый вид — это когда мы оставляем и грубое тело материальное, и тонкое. И в духовном своем теле возвращаемся в духовный мир. И тогда у нас духовные чувства, и мы все воспринимаем на духовном уровне. Но второй вид оставления тела — это когда мы оставляем только грубое материальное тело, и в своем тонком материальном теле переходим в следующее грубое материальное тело. И тогда, конечно, тонкое тело продолжает воспринимать окружающий мир, но какими-то тонкими способами, о которых я, к сожалению, не знаю. А может быть, к счастью. Да. Yes. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhakta Jai. Vrinda ki jai. Namo Jai. Krishna Padaya Krishna Krishna.